Corvi Fashion wasata say IBM filling station at Echem, Casablanca City Park by Free Tremecrum. So Ghana busumi ni mu ya mamu nyina adwo mamu nyina kwa bade badu akoro ba ko akiri ponkoro ebraso se enneyi nsam a edi adencheche ebufu mpa wa manfo okuro su ne yamayi mu no ya de besom wo se anwumre na onum ene fa kase na nsam yi edoso pa semufo pani ayade ye bo nsam ma na hye na botra so ne so ye beyi ni makoma akosa ne eche communion wo ma afo aso dem na nsam no wei ene di mu akotene anwumre yensem ni mu no okopiem won kokwa maami bi okra so okoya ne na okra wie no ne to hu nyina ode pie naked ye koya ya maami ode ne to hu nyina ekopie no emu nsem wa ha na yewura mu na yakọ owuo so na owuo so no yekuro bi a ewo asante agona ne mpatam ho we mo jem dey say ghetto guys any police for akodi frames ama we bi eprawum ewo kasia kuro na mu yebobo mmodea na yekopie mu unum se nanse mu ebeto bia se tomatoes ekofa fi Burkina aban na bra na mrahye bedwani bi de na dwenkyira de aba ho afa kwa ya befa so ayi tomatoes na ebetumi adua no wure yi e wo mayi mu abra wasayasare ayi public accounts committee gwemtiani ne bu afupa se dom dodo no otu anamo bia ensem fatakura yabeko akwehia biesi nipa baako ewu dodo na prepra ewahin ekoba ne sei emunsem ewa ha na naimofo na ekasai wo so mo ko ntia gala enso mo ko ru gala site ho no mo a na gala mse efuo ya twatuo edi hia wo ma hwe ni ya wo mema na yese iragu Ezama udo bebre na aka won nwumre yi blazing team ya tenase ya de besum se nwumre no nufa kase na fasida bi na fanse mo afama Kinsolo Information Center wo dunkwaja kesiem wo bi atum adehia ne ayifo nyina tietie bi ankekwesi mu nyina tietie bi kama pa na Denipa Information Center denchira mpesiem kebike na obutuo Dr. Momo Information Center na wo denchira dwumem adum bi apue ewo present ya se ukọ beria Sam say na wo ho eni da so Information Center wo denchira kwotimi so mvuom Richie ojire pampesa bilaba no sana ma root ewo dwa kesie ma se ewo pe wait and get runabout wo dwa kesie mo na azemai ewo emisa krom akuto ewo atechem kin load up sit wona obrechu owo so lando obutuo na nkopie wo bo ampesem to aso suku a a kyerɛkyerɛfo no nyinaa etie bi malam etie soja dan Daniel Boakum nyinaa omu nyinaa etie ahaya flash phones wo mfom asomdwe phones wo mfom station hɔ na sofo adam atenase na otrase say ya na bebi ewu de chema TV wo YouTube ye blaze de wo hɔ na TikTok no so de chema radio na Facebook ye bedi nkoma wudo na bebre wo hɔ de chema radio 91.9 wo Facebook X near 1 de chema 1 Modern Ghana de chema radio 91.9 website no www.denchemaradio.com enumere yi ya jepini ya bikase edi ama o mimidi ni ekwoba jesi ka keku enumere mene ohene ejekum
blazing team afei kaseɛ no nkyerɛ mu eni yɛhyɛ nsɛm no ase afa ma wo aha ana Ghana nyinaa kasa na yɛhyɛ nsɛm no ase ama wo a gye sɛ wofrɛ wo nua na wo nua so frɛ ne nua sɛ nsɛm no yɛbiebie so na wokɔpia mu nkɔkɔɔ ɛwɔ Kwewu West ɛwɔ Epuoye mantam ni mu na wokɔpia mu nkɔkɔɔ nna sɛ yɛ awerɛho sɛm o sɛ yɛ asɛm siri o asɛm no ne anya gye sɛ woba Facebook ne so na mi ne wodi nkɔmmɔ maami o sabaye o onya mfirihyɛ ne aduanan num 45 years na maami enya kokko ho na obutuo oba obedi dwa o enya dwadie de oyɛ ade na nnai maami aba dwadie kama ana okra ise o mi jamenan aba bra Facebook no so maami ne wo fɛ enya agro so for dem ye magic no maami kra ise ana mi ko jamenan aba maami baba afi maami bepia kwatere kwa chese maame ne nhye hwe bra Facebook na ba wedi so ade maame ne nhye hwe o se bi mpede sa pieto kura nhye bi ne to sa do de pie di says maame ya hyase kasa o kasa sa na kasa ni mu no ana ye bete se woni me ne hyase ade na wegya me yes ni anema ka ko de be broken heart na osofo ba eto aso no ye no gina ho pe maame ne kasa azam ni nyina no oto aso sei ademaye mami a wonya wohwe ni fie na be 45-50 na mami ebesen akọ agana bia so akwakoye ni hu yie na oye very very good oje mo se bia enhye kama won so fe kama a ode ko bowura kwa okọ esanka ko akokochia nananom na kwansi mami pie ya na chese mami abokwatre kwa 11 tas kwa lelele nyira guso utimu se eyayro ho sempa mami na ye de betimi de ensase ebo akase one just spin ba ko ayeden ate mami etambua no ato chese o kasi wa no de nsa bom no apai wing string mami sha se eyesa na adofo a ewo ho ebo modia ebesuso ni epe entoma ekura mami chese utimo se na ani ayenyan pa asambre mai ho kwakwata ebo modia atonsa ade ba osifo omonso omutimi ebe fa mami ekopie mo asvetre ama sisi ameno kase die na nesu nya tete ni yemum na kakra ye betimi so asan aka ho ene se utie maame no ne nkasa emu a utie ne nkasa emu a na akwa ekome ayese ase ni obi na ase mo relationship o sa ware o na ase a break it down na ase afa ni timu sanse utie kasa na o kan bia se o ka kire me so ni be kwa wie yo e ba ne se no agya me wo hai na adentina wejame na una ka so opeme na utie sansam nyina utimu se jama broken heart bi na atimi afa no ebisa ese ebia omunim no ewo mpatem ho ana na emum nie hunu ye ne se enye nkokko kurom ho enu ofi baabi na ba nkokko ebebe dija ana se beton ne niema ene no oso ne niema na oton ani okọ up and down saa ewo tududwam ha enti obi enim ne nchi obi nim baabi ofri ne mo adwadifo no ene timi kire se omunnim no se wote nkokko ha ana se optem price ana ofri kumasa ana takrade ene eba beton ne niema ne omunnim ane se oso ne niema na oton awasue esi wo so okola treso akwakoye ne hu ya atimi ate afasu mejide se atimi abamframo mu de abusuafo ebetimi ahunu da kira kwan na ne nyina so ene se ni phone no ye bowra sabi toilet ne so no ye hu phone no na ebetimi abasa bia phone no wagya to eniema nim enti na ne so tete na ye betimi ene no adi enkomo yi asem na awreho ye mu amaba Facebook no so no bibi nti yentumi fa de gya ne mfa nkyerɛ ye bribri ni nti we hu na mɛyɛ yi maame no ho fɛ pa ye hwe mu abroken heart etua maame no abo adegya awreho pa tofik yankwai
How could you? How could you do so? How? Oh. I said, I'm here. Go. Hey, Mama, I tell him, I said, now, yes, I'm coming. Now, you're called Owusu. Now, Owusu, I can't watch him in as some was you. As some was you holding on, I said, Posy for any get to 4 and aqua difference. Now, Posy for any get to 4 difference in an A. But some tower Yahoo. Wanyo ni amranti Asia no mani asa achim police a wonyo ni bui womo na chese wo makofa asemi dia ba na anu ya na kofa ba ye na dia asemi ya ba yi na nyina na chese empanefo se wi asem takum ufu akonta yebunu wadurum ampa se we die wo wu akonta yebunu ntokwa ase ehwa na akwa kosi na omo se asante aguna ewa asante mantemu wono mo hono na ghetto bi she hono mo chese hono koduru wa wo mutuntowi enti boys ni girls ni ladies ni guys wo mu wura wo pia so mu wura wo pie awe sabe emo a abre na ense anase enchem edi so afurusane no sabia na akwakoye wo mu koba saa ani yesa na bo mi bi so mpapa sapase mi de bi so mpapa sapase no mu se waburu sabia na ekoso eme je se ne aposifo no wo mu nya tip off elo mu ko bo wura gato ho wo mu ko duru ho no elo mu cha kete esi abaako eno o mse wo babesia anka yehu ye no sebie nyaado wo ba de anka wo no wo nto watuduro na anka anya bi anka yi masa na oton ye na wo de wo no wo hye geto ha ena nubone ena wo ton de ya ena ebraye nchew wo mo chi ne saa no ena mrante ne mu baako ne bufu ye e ba ne saa no wo twe bafo no wo se yaro na wo no how dare you to come here make arrest and was now person say me police ni me chatare me chi obi asem a wo ka kire me no me ka sei na bafo su e ma police ni na no fan why man se ayese aponchi a wo wi adwo so e ma mprempre ya me ka sei no ne shabra sam for police ni na asemi no e ko ba sa no constable cheimensa one na cutlass I shine since the gamo I shine na no fan free was abra me ka sei ne se ba petem na nsem ni nyina no James ene wo mu amane body maye na no e brother etwa mu yi na enya NTS entokwa bi ekoso ewo aguna na entokwa ne ekotete mu no na ye police aduma eku no omone aguna gato boys ni bi na edia boy ni a enya agorokra na ni nyina ne se police ye CID Gloria enya NTS odi wani chemu ewo asante aguna bronu bi wo no ma ye from owuso asante aguna bonu bi won my phone owuso amotonton boni bi won to no so ICD ni awati die obekọ na akwakọ ni hwehwemu se de awati na sa na tie anase yesei nti wakọ he no odi na so to fam akọ hwehwemu na se etwadie pa ye ndu boni twadie die okọ owuso die a na se wanya bia na se wanya bi oba bia bi etwadie boni pa wu di dwa boni pa ho pa ka se wi bi tramo yi bi red yi bi enema emwa mani padua enya ahomka enema emwa mani padua enya ahoto no omotuntonu pa na wei ana CID Gloria ekọ ho no okochi emu baako enti ochi emu baako no ana say the hack of goons sometimes na eho ye edwada enti mabawa na woni na bodede dede sa say na the ghetto boys no so around the ghetto boys no so around ti omochi ya no mo say da bi yenhwe ma yenfa ababa wa yinko ana say omobawo enti we na kuta sekan a Gloria no ye CID ni no the car we na kuta sekan no dia bob we na kuta dua no dia bob we na kuta hama no dia bob enti ni car wo de call ya dia no kranya manim ni sa car no dia wantimi ansa mfa mafi wantimi ansa mafi we ana ana say asem no kire ne so ana woto ne nsa fe district police commander owa aguna say enema asema ekoso wa hani na eburu na ho de so nti ohia mema ti mema ne ba ye no mo so kra de bobo waje o munsem enti we ana madam Gloria ayesi adi ni no ya na adwen say ene say de edi asumdue beba no de obaba wa na ya che no no ana wa che no de hankof ogu ni nsa no eno obeja no say de be ye edi asumdue beba enti we hankof go free ni nsa na sika su kuta boys ni bi o no no je sika ba o je sika na na o to ye wo na say police ni ni din de
J Constable Mensa na no so say wo omo twena no so na say amunumu no ne si mienu gu fam edu hwe ya police ni pa na ye twena no so sa me no ka say police for achemu enipa num omo di say enya brase mo no omo che no de no kwenya manu omo anya no he oyiwa asem na da ho no de sabra make say no Constable Mensa sabra make say no nya de enne woman no ampesi a obetimadi na ntwenam wontimi ni amense wa wiwiriw odo ayase nyina wontimi nwe yeso woman rice water na obedi ada ani yemfiri won na yanko asante mantem sisi amna na awewosem ana yede to aso e wa asante mantem adi ama na kopie mu asante mantem a ekuro ye fera akrante besa okumase kwantem boy so na awewosem ayense kan se akwanhye biesi agwanjesi manipa baako kana na wahwere ne nkwa ama dodo na tumie pie ama ya awrehosem na registered number yesi baako bi red car bi a ano no the registration number ne AC 567-16 a Ghana twato on commercial track bi na kodi from gbingbiran ano na koya awrehosem pa enie tie Facebook no so say yeah say ba ko ma me na ro no ho no he the one famous by say ye for ma me picture na nkire no onwe enti ye to asem no so na sa asem kro na mu okopie mo wa na da Facebook no so ba mo de na bra Facebook de chama ka se fidie so de chama radio 91.9 Facebook ye blaze den wo ho wo na ba hunu say ka na da ho no na ba ne sa no nipa ba ko afemu ahwere ne nkwa ya na ka na we ba kakai ni anoma womi wo Facebook no de bra na be woni so ade commercial truck driver no ono de ne ho ye kakra we pra na mom no ni mate kana na wewu ya rehosem na ne ekobai ne se omo ho kiremu a ba ko efunfi ne kwan so ane amerika na kopim ba ko nanim ana ya rehosem ntino se den no muso ebi ribie na ebi susu carrot yi akaba fie enti bra Facebook na ba woni so ade sa ko hye nipa ba ko ewu ama nipa miensa epra de wusu den ye ni gusu adi akire ye befi ma bia ne mo aso esi wo wan na da Facebook no so awreho nana awreho pa obi ewu no obi so we carrot nsem hawo obi ewu no obi we carrot yan twaso na ye twaso dia yanko ode fa ay Dominic Boa faretu mamina asemu Dominic Boa de ba no o chemche say aban ba no ye na se galamse dia nyaare na nije ho kura wo mai gadam ha se ntiare ye fa se illegal mining se ba gutu fu magudi a enamra kwan so se ye nsuo emetri so se ye nsuo konkon so se ye forest kwaye mu ana se bi obi efuo na akodwie guo ba bia uba kutu fu magudi bia no etia wo man ane se ne mra eguo ne de ene o mmene obedi pa nti wote asrafo kuo bia woto won mu de se National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat na ya na ewapa nti ne twente kan se naimus na wo mo no pani a oda wo ma no Dominic Boa wo ye se ni ene wo kasa wo tem tese nukure ni eba so mo ede wo mo share sa de mu o ye so mo ko ati afuma gude to number kwan so no wo mo akumbia na nanse mu no sa wo mu a kan na Boa hm tese wo mo aye nsantwofo nchiemu enne da ya ye kasai no wosi babi wo ho no na se wo mokọ no mo kokko ati asade no a etomre bi anamo a Ghana fo no wa bi a mo ya adehye no a ye pese ye bom ho ban na ye kora mo yiye ne yi mu furo bi a mo won sanse etia wo man yimra no esoi bi o mo soi wo mo so no ya na nye wo ba no man ye kokko se chemfo so huritare wa ni wo boduro na so mo ma bo mo ho asi e na mo gu ejese ehire mu ho enti no wo mo twetuo ebi twiadre ebi twima ebi twigurongu esonya kraman no mkoku won adan ya wo ne asojafo ndi besie ni na ese ba ne sa no a omo sori atia won e no mo chem je se na wo se bi anya ado wo bi nto obi woni fie se won ne kwa kokko wo to ahodin fo woni fie sa ne kokum e ba se be yi wono sre ni a ye de na fa ne tim be se mfie de wo ho na wanantim wa konkofo aman so akopata ntokwa na se ne yeso omra wirem emeyi mfiri wono obae no so de ano ne tesheman ehia wo se mempempere fo se wiasim wo to kusina mtua kai da
abonam friu na ɔde tɛhyɛma bere yɛsrɛ makɔ ade nkyɛ yɛnto so ma wo enti nka ɔmba yɛ kura nka mo nte aseɛ na nka mo deɛ mo nka no bɔkɔɔ na nso da bi o wobɛhwɛ no na wɔn mo ahyɛ aseɛ kunkon dendan wɔn mo bɛtiri na wɔn ba so mɛtimɛn ɛna wɔn ka kyerɛ nsɛntwerɛfoɔ sɛ yɛnka ma nan mu wɔde sɛ nkalamsɛfoɔ nyinaa so nte sɛ wɔn mo na wɔn te wɔn abɔ wɔn ho wɔn mo wɔ akodeɛ wɔn wɔ akadeɛ sɛ saa na wɔn bɛyɛ deɛ a ɛne ɛwɔ ahwɛ ni yɛ a ɛne na yɛ sɛ asɛm a ebesi wɔ wiram hɔ no wɔn mo ani nkɔnkɔgye ho san sɛ obi nim sɛ yɛyɛ abotati kuro bɔɔyɛ a ebesi nnɛ yɛn ne obi amfa so boa mɔ no. NIMOS will not stand by and watch people use weapons against us. We are better trained in the weapons. And therefore, I'll send a warning out there once again that anybody who does, NIMOS will deal with them ruthlessly. It is a problem that we are trying to address, but we have the right to self-defense. And let no Galamsey miss that. If you go to the field with weapon and you try to fire it, a lot more will be at you. And when one was off on when we be beyond the quantity as a quick con, one man can see you, Kit Webby, Kitawese, or Marie, and one obviously and can't I'm say 49 said nay, was all full, and maybe a woody, and I'm not quite able to my shebi. And I'm be a music and I'm say side to 1 year because I'm a musia dia, and in Pachomonia here, Panama here. Said ya Kennel, Boa, was a man can't say more no. Say money number cycle or Musolian or Musomoba, or Mabom. Madame Josephine, Emisa. Ono no aye in charge ukopie mo ewo abanya sabia wa twifu praso a okọ bebia eje a wo friend maternity no ono na hweso na de tu dwa sazie no asoe wo no wo hia no ma bebre nti nkotodwe gu fom sa dansa yemu sa won ye wonsem obie ankurankura won hya ban ase ene dodo na wonsem obie a wo mayi mu wo mra wonsan ban so esansa awoje no edu bebia ha adwen pa obi beba na aka de o so wonya na wode ka no se de be ya obetumi awo afa no ho afa ne ba na asopiti woni bi na ni nyina akoya aban ne de e ba na sa na ha adwen nti no won ya wotie ya bi kase akire mu se wunsem wo bi won sha aban ase ankura efa mu NGOs no ana mu tie ya mmomode a na mu nkopie mu twifu pra so aban ya resabia bebia ye je awo no na mu nkohu mmobo Madam Josephine Edwe Jai na ya adwene mponda da obaba na obe na naradine nyo twufom no hu de ye hia fans ye da ye twuma na nya meka na akuma na wa ye den wa abraham fans de ye mfanye edwuma nti ye tutu sre dwumedi o wa ha no so hospital no osi ho ma oman mu ni nyinala nti ye sre ye nyina ye nhwe ne a papa sofo abaye ho na adoye ho kitiwa bi enhwa kakra bi a ye benye bia ye botum na ye da aboboa hospital ni no onka ye te da fan nkotin ba baby wo ha wo hia embo papa no onye fa na nkotin oba ye no no hwe ma bi na mo condition ye na we tu megina amahon bi de won fan settle home bills na won fa bisunto edibanindi nti ma ye gina as the unit head na ma kan de nyankopɔ ni nhira na pa baby bi oyi wo biara no onbo no do no nhira na asefu na madaho enti ezo da se na ensam ni kwa wiye kura no ezanza sofopon akwaya adoye de ma omo ewo nia omo bisa enti o the fans awodo na na de kwache omo na ye bisa sofo se prophet kweku ojabo saki se adwemme pa na techire se wakọ bebia ye awo na so kwache omo noma ebi se fans utumi gina na so chesika kura se omo amaba wa ye hwe omo kunuma ye hu omo no omo nye na mu ventua omo ka ne bi na mu to fie hospital asopiti wo na mu ko fie agore omo ma edi adwen pa na techire osofo edi we to asomaye to na bom insamblane the spiritual IGP sometimes na yana ne baha share facility ni me bi ekoso e wa na ayana ye timinu for ye dwen se e ya ban na ye se o mbana me but ayana ye nso ye se wo mu aye tinno ba se ne ba be bo mo se le be ya fofo so be de e be hwe no so aye de be bo cause aban sakaka ne nso sakakra ayana e bo ni bibia ne be hwe aban esere se onso o so mo bi a e ten ye mo nso no so mo de mo so be hwe kakra no sma yin so mo so ma de mo ba ye de ten se ade aboa hospital ko so mo nya ye mo pa enya etimemfo na sebe kakra wo ye nsem na ye ewade dima titire dima ye we de dimafo se kan akoma na etinye de eboa omo ya resafo de ye so ye hwe ni ba ni bo dima kwa na se gusi ye ntimi ye moa me be supply of fan na se ye hia hospital mo esi ni bi atoti ni de se ye so kan akoma se me supply of fan enti we dey prophets kweku ojabo saki lesem eno no
na yɛntro so wɔnsɛm furuma wɔ na wɔsɔfo hwɛ agriculture ho nsɛm so wɔ my Ghana mu mprimprim ya anom honorable Eric Opoku wɔn na ɛkasa yi na wɔde nsɛm ya to dwa wɔ kyerɛm kyɛ sɛ wodi yaw kakra ya wɔ wodi nyina no yɛ sɛ wɔpani bi alidi ɛne Owura John Awuni ya wɔyɛ executive chairman at the Food and Beverages Association of Ghana FABAG wɔso wodi ne ho yaw paa ne nyina no yɛ sɛ John Awuni ya wɔno ɛna wɔyɛ pani dwamsani at the Food and Beverages Association eku ɛwɔ my Ghana mu no waka asɛm bi John Awuni ɛnkyɛ yɛ kora waka asɛm bi a no wɔ kyerɛ mu kyerɛ sɛ wɔno John no Awuni ne deɛ wɔhu no pefe sɛ nka ne yɛ mu paa deɛ a saa abanyansa yɛ fa ne sɛ agric sector na sɛ agric ministry no anka wɔn mu yimfiri wɔ san sɛ wɔhu mmɔdemmɔ bi a wɔn ɛbɔ hɔ ɛne sɛ bimprɛdɛsa adwen ne nyansa bi a wɔn de firi saa tena yɛ hɔ de ba boa yɛn ɛwɔ my Ghana mu fa yɛn kuya ho nti sɛ nka bɛyɛ a wɔn mu ɛyimfiri hɔ na sɛm a wɔde gyina so ka saa ne nyinaa no yɛ sɛ wɔsɛ wɔba my Ghana mu a yɛatena my Ghana ha bicycle yɛntimi nyɛ bi torch yɛnyɛ bi lantern yɛnyɛ bi sewing machine yɛnyɛ bi moto yɛnyɛ bi car yɛnyɛ bi wiemhyɛn yɛnyɛ bi tractor yɛnyɛ bi kamika hwai ne nyinaa yɛnyɛ bi enti ade a yɛn betimi ayɛ ne sɛ anka yɛde sekan bato sereboɔ so na nka afa yɛwie de yɛsiesi kwayem na nka no saa no yɛdɔ wi a yɛse wode sekan twa na sɛ anye ya wode ufa akuma enti nka wode wode sekan dɔ na amwa na nka mu nua wantimi amu a wofa brantan so anye ya nka de fa akuma no so wantimi afa dɔma fa kan nua nyina agu fam wuwi a fuafu abayere ɛne kyɛsɛ ne yɛ manken bɔde yɛ banche wɔn mo so yɛ patra nya patra anka yɛte ayi mako anka ne yɛ na ɛde bi kɔ aburukyiri ɛba no nyaadoa ɛde bi kɔ aburukyiri nkuruma carrot cabbage ɛna afeeri ntosu ne ade kan nyinaa yɛ pia kɔnkɔfa ama so mo mba ha betɔ ama ka yɛ kɔ ha die anka yɛ ntompo esan sɛ wuduro bia wɔboa no a ebi si hɔ ntinum anka yɛ mfa nya hwee na ɛso ne nyinaa mu no awrokacha atsa yɛ na ɛda hɔ no wɔn mu ntimi hu nyansa bi yɛ ntimi mu wa yɛn ɛma yɛ ntimi ntu pɔn wɔ kuayɛ no mu yɛn so a yɛ ntimi nya hwee ɛma mprempre yɛ to hesi yɛ no ya ho kra no wakyere ya akoduru mpempen so sɛ Burkina Faso ya wo mote ase no bra yɛn huahuna yɛn ɛdɔ mo sɛ si wo bo sɛ wo mo ane woga adan a mo ne don tosi nti wo mo ma yɛ kwan ne mefa biem wo mbe yam de egu ntonturam ɛne wo se he ɛni wusem be nie enti wedie onafo abɛyɛ sɛ de okron anka aboro so wa no wo mo hwɛ ɛmfa bibi mra sa anye sa pa de 90 days nipa ho a anka hu behia sa ɛyɛ akuayɔ atena yɛ nom wo mo yidi firi hɔ asɛmi ba yɛ pɛ ɛna Owura Eric Opoku a yɛ so afɔ hɔ asena hɔ sɛ nkyɛm de sɛ Awuni enti wangasa aban ba yɛ nom anamo a yɛtuo ɛde fa akuayɔ ho na yɛm bia no enti ya wohwɛ ya wutie ana esan sɛ aban di niema gu akwan mu ya wode feed Ghana program ɛna wode aba feed Ghana yi ho kyerɛ kyerɛ sɛ wo bia mpɔtam a wo sɛ yɛ bicycle kɔba sɛ yɛ abobo ya kɔba ana sɛ bia moto kɔba ne obenya bia asnete agum dua no bai kakra wɔ so ebi kura no aworo bi na apa ya asnete agum na fa dua bibi ne nyinaa no nka we no planting for your stomach enti nka wo dua no wadi wade ɛwɔ mpɔtam nka nyinaa no ɛboa enti aban ne niema pie gu akwan mu kura no a wɔn mo hwɛ sɛ wɔn betimi aboa man toast ne kura no yɛ bɛhyɛ ase adua yɛ de wɔ ha dodo a yɛbenya ne de bi kura kwa ama no na sɛ wotena kasa bi atena yɛ no yɛyin firi wade a ɛna dwo Awuni wan kasa yi kura yɛntie Owura Eric Opoku. He's not following development in the sector. He wouldn't have made that statement. He wouldn't have jumped into that conclusion because we are laying a solid foundation to address the challenge. Now, if you want to provide boreholes across the country, in all the production centers, to produce the quantities that we want to produce, how many months would it take us to finish with that? Even if you are going through the procurement processes alone. That is why I'm saying that if you get the opportunity to speak to Ghanaians, let us be fatwa and anchor our discussions on things that people will understand. We have to be objective. And yes, I was saying this. Says here, my contract. Solar powered borehole. Procurement process of say. You can't just go to the market and say, John, you know, 2 boreholes. It doesn't work that way. You go through processes. And you say, 90 days, you know. So we come through procurement in area cry. That is like so let's be reasonable and factual in argument. We argue this way, create that erroneous impression that the ministry is not doing anything. The technical people will hold a meeting today to see how we can respond to the crisis, to see how we can double up our efforts, to see how we can accelerate the process to drive our nation towards sufficiency. But it shouldn't be the case
and they are so a short produce tomato today. It is not doable. Let's be realistic. I'm surprised my brother John is speaking this way. What we are doing in the ministry, at least. Enti wenu eye urumyanfo Eric Opoku na adeso wakasa wa Chelsea mu se ni breba na Ghana for blof kosoro. Enti wo sa na akwa yewu. E na aferi ye wo kire se wodi ne ho ya pa so wakasa na nefo adu okro de. Ye fa nu ya tomatoes ma ne mra sen. Jo wuni ya wakasa ansemi. Ani ye nkoso na ye nyina akuayom na akuayom nsemu de eba ne se ya na o mai ye pon ayi ntirintire zaza ya reho sempa na ne kopie mu e wo mra hye mu anche ye ana Burkina Faso aban be ka se ana Ghana for my sere wa ma mi a weni be fira ye pehwano do ye ma ye kura so de be moment to ska krai na de aban ya beton ani omo ma ye bi kura bi emfi o ma ni mu enko be bi fofo izi omo na omo be chinchini nyina gu konkomu na omo ton na sa asem wei na akopie mra hye badwamu a adehia omo ofenso ni posmo omo ofenso nof aye honorable Fred Chei church nsemu se hwenka no kura fa kire ho Ghana pa de yakọ ha adwen na sabi mpediasa sa abokoto apotokura ogyina junction ho jeje bode batem na se yewede nam na nyeye a ba de sai ha adwen pa enti no nia ekoso o mayim no yewe ne nka ho asem ye wo akuafo mu dua tomatoes a na nka ye bo mu na ya pay irrigation machines bi a ebebo nsu ama na ne ho na o metumi atwa ntosi bebre amaya na nka ye nikom esu yetete ha sei ana ye ni kura na ye ma ye kura so ade ekosere enti aban ne fa no hunjim na ompe machine bi betunya bo nsuo ade ama tomatoes ekuafo ani okasa ye pa na hye bedwom no okasa nyawe ade besomo in the rehabilitation of existing systems, integration of irrigation with storage and processing facilities, support for farmers through credit, inputs and extension services, and improvement of feeder roads to link farms to market efficiently. Mr. Speaker, the people of Afenso North constituency and Ghana are not asking for charity. They are asking for opportunity. With the right investment, Afenso North constituency can meet Ghana's tomato demand year-round, eliminate the need for risky cross-border sourcing, stabilize prices for consumers, create employment across the agricultural value chain. Mr. Speaker, the rising tomato prices, the heavy post-harvest losses, and the tragic loss of life of Ghanaian traders all point to one clear conclusion. Ghana must invest heavily in irrigation-driven agricultural systems to support all year-round farming, and the people of Afenso North constituency stands ready. Na okasa asem ni wie ya ene honorable Eric Opoku o mrahye bedwam no se ade na motesa asem azo ka chei o asem akai obo wa ti ya ma Africa Center for Crop Improvement ya tweska bomo se o munya nhyehyeye o mfa no mangu akwan mu se de be ya kuyayo ni tomatoes dua na sefo yi ebenyini na ade na monkan no na afi wo yi akofa be ya sai ba de sai ha adwe o ene wo de yentie anu yi a de ma honorable Fred Chei. Nearly 300,000 metric tons to close before we can attain sufficiency in tomato production in Ghana. But we have to understand, we have to have a better appreciation of the challenge, the root cause of it, before we can prefer the appropriate solution to deal with it. While our counterparts in Burkina Faso are doing 18 tons per hectare, we are doing 8 tons. So what is the problem? The problem is the seed, the variety that is used in the production of tomatoes. And so we have decided, and this morning we had a meeting with Waki of Lagos and some of the research institutions, and they have given us the assurance that they can give us a variety that can give us more than 20 tons per hectare. Yeah. More than 20 tons per hectare. So we are asking, we are committing them, we have made some resources available to ensure that we develop that variety to bring a lasting solution to the problem. We are honorable Eric Opoku Nensam Ebino.
na emrashe bejefie ho ane yewo esanse ho na public accounts committee ai twente aka na se park na wonom so ewo wondwam tiani eye abana osei asare oba sima nkane so afo bede chano hiskasem so na woye dwam tiani ewo ho na wachesa asem ya ha na pa kire se dom dodo no eto na mo bia amwa Roxin Nelson dafia makpo aje se wona edi wo mo ani ma mutu sa na mo na enye eje se wonom eyade se wo mo ehwe ebisa abanwumaku ahodo eniema ahodo afa wo nsase eniema ahodo anko yiem auditor general report ahodo abane ade o matena so na wo batu ho na ma bisa ntie se won frank ofo mo ba na wo mo atototo ma no ebisa mo de enti asika ahodo abane de ba ye nia wo mo anso nya ade report no mo de ye wo mo potem were ho nkomo na ya na wo ediem na wo kire se na no wadai no wo mo ye hwehwe ya wo so mo tena se den kasa ade no wo mo tena so ehwetu ho anamom na enum wonom na ekoba ye se enro abnada ya na chese eye 24 no na woso wo mo etnase ene wukue no na wo chirem chese ba se woso wo kono na Roxin Nelson dafiamapo na wono a woye domdodo no tene no edi edomo a wo public accounts committee no wo mo etiso bi no a ba so nkono mo wo mu bi no wo mo domdodo na fa no na wodi o mu nyina nim se ye nkomra se wojafie na na se wojafie so dwumadi ekoso ho no se ya nko bi a edom na e ho no be so antino mo mase mi ye nko no mo nyina so nso de nachiko ene wo se na ade ye invite nkofo aba ya to nsa afro mo so mo mra na ye meta se mi se bi so masem na mo nyina ma so de ko se ne ye mo no dwumadi ye be di se public accounts committee mo ma ne nyina abo na ho be hia se wo ma sa di pa na ye to nsa afro mo no mo nyina sa akọ mo nchi no mo da ho fro aye date foforo se wo mo mra na ye nsan ehwe entututu wo mo ano e ba ne sa no wasi wo de bi se ba ne sa de ya na wo mo anya de sanse wo mo ma park na dwuma no eye bibia ewo ho is also a national assignment that we have mandated to us members of the council. So this was like to bring other things to an end. He wanted is carrying out the members once the ranking leaves and there's no allowance. This means we know we abide by rules and laws. So sorry. Enti hayi no yemra na wo announce wo kan che o mesani hayi de saa na aba na chiri no wo chire mu anamo a wo mo atu ne hawa ebetime di aba to all of us too, because this is a report that was submitted by the majority and it boils down to national issues, which we are all trying very well to see how best we can bring back that confidence. And so we have invited auditees. We are in the engagement. You saw that we had begun with Ministry of Energy and Green Transition, and some very scary issues had come out already, with the overstatement of debts to suppliers to the tune of 1.396 billion, with claims and commitments that had been rejected to the tune of 4.4 billion. So we were all trying to see how we can get to the root of this situation that they took, because this is a report that the minister was happy to bring to Parliament to tell the whole world this is the problem and how do we address the problem. We are here trying to find solutions and it's been cut short, but we will come back tomorrow and continue with it. That is what I mentioned, that this is a report that Mr. Speaker referred to our committee, and we've been given 3 weeks. In these 3 weeks, we've had to go through a lot of processes. One, to make sure every member gets the report. It took about 3-4 days for members to get the report. Usually with every audit report that is referred to our committee, we engage the auditors to take us through for us to have a better understanding before we come and sit in public. And so we wrote to the auditors, and last Wednesday they came and they took us through the reports. It's a volume 1 and volume 2 reports. They took us through. We also need to write to invitees to come in. Any out here no honorable Abna was say asare one on a public accounts committee no wo ye dwamtiani ewo emrahye bedwafie. Any away on Yansa Donas, Manu Makumako, and so on Baponosian, we are so good. So, would your Krobako, Echiripo, Kuno, Guswa, or TikTok, Facebook, any YouTube, no so, Guswa, a bit, and you may know only for Cassiano at the amount I at once. I'm not so free as a near copium. Ewa John Dramani, Mahama, Suya, or no, Jubrias Brigida, no, now, ono, and I can't watch him. Now, John Dramani, Mahama, and Che, be a copium, Manonia. Lincoln University. Now Lincoln University on amazio ya hwe dwumedia wudia obo omode pa nti ye hye woni unyam ye be fra doctor John Dramani Mahama nti anya omde doctorate no omde pa na pembem se panyan na anche ye wo wa na yesi
amasan ba se dabi yanka ni ye kura na ibisa sa na dende na wanka ni ye ya mo se yewura John Dramani Mahama okona pono so a LGBTQI+ bill da wa osan ko osan on sign that means on nka ho on jintum enti dipa on jintum no eba ni say no say man doctor man ye dabi enti ya de doctor ma wo ya sanji ade we nam so ema na osei wa bene pa wo bambo mu o kire mu se nyamu ye ne tie not kura. How could you say penny te ne ho ase now say o man ade wi o se fa ade ma ye asa ade kro no ono na hyeda abesre ye eba ne sa ntwa ye kura no penny no ade we tudwa abra no oni edi enkomo infam fi omampani de ne ho dwumadie de yenya omampani na wo di dwuma wo ne krom na wo won totoye bebre na wo de ade abeto na nim se ye ba bebo waba so na wo jai de wo ye bia na kato ne bro na wo beba dwumadie se wo di nyina na watu ahyeda na wo ba akoye se oba ka se me beware na aka kakra bi no obaye oba na ho ade aka na mienu oba ne se me nware biem afi obohu se ana be ma se me nware biem na ha no nti omampani na da ha no ebe ha no wo kwanya se bebre so ha be ha no ne se bia na dwumadie bu ho so ye boa ne man Ghana ba wotu sheda enti ama ohaw ne kakra ebeba na university no na meka kire omompanyimfo ne se ye bibia ye hwehwem na ye nya ade a etene because dwumadie bibia ye bia no ye de aboa nipa se wo ye ade na wo de man nipa se wo se ma wo bi mfiri kofi kwan mu emma me bu ntenchia chia de wo ye no enti mesre university ya ye sei Ghana suku akese wa ha nyina yenso yemfanya hia de se wo fa obi na wa mana bodini bi wa ye we sei ya enya odi ade na ma na wie se wa ya ahobo eba na obeka se obi firi kwan mu aba na je se university mu pesa mo ka kire ye se mofoa saa dwumadie no LGBTQ no mofoa so ana to ahu de mu kan ye se oye anti saa de no ana so mpesa de ma no na se mu ntimi mfama no de a na panyini bi wo suku ni mu opesa o kire ye se o saa de no wo foa so onfoa so de ne won kan ho ntimi mfama no saa na ni nyina ko wie ntimi sere omo pechew pa emu oduo na omo famre Ghana mampanyi mi ka ni sei no the foreign minister no o nim saa ne ma we nyina ye nana o sei obi a wabene pa ewo abambo ensemu ana de we atoye nim yenyina so ene enkoto ade kakramra na ye ba ya beto akase no so e de amana Vego Target Electricals home and appliances na make for amount say eno hopa pa fio na ko ayamfre dia ane ni mpotem ni omu gidin pa say bobs ahodo ene ejade bobs ni nyina bobs ahodo bia ohia bia no ho ne yeto no metal box one way gang all gang cables ahodo earth rod ceiling fan standing fan fridge TV ni nyina no yeton bi ewe aso ye ukol kinsolo ne shop wa TV kakraka bo nyina koto no ewo Vego Target Electricals papa to e chache still aso gbeduma garden garden ane door key channel doors building materials awodo ni nyina ho ana yeto no school bags no opeso koto no mako ana dudu ma ho se etuma kama pa o se edwuma ni Ghana edwuma ho pa ade bia wo kitchen na ebeboa ma ho ahen se blender na se for the o obaya so ya ne yegum bebre hwe kire kwan ewo old iron free da dem ho na park esiem ho na ebutuo tu na kakre bi obedu mines gate won tuoni ho na ebutuo Vego ye bo kakraka pa 0545501710 and 0557235569 na yentumi enye wo so sa kwan no so toro mako ana duduo mu no ebetumi aboa wo sa kwan no so ye friwa na ye ko agan duro no hwe aso wo grade dance ye correct papa so ba usisi ya oya wadwonku uchepe ohemfa na ya oya ni nyina agan duro no tu ase kude ama ho ene wo be ma okosi nanimu a ugina memma nyina na mu ye bodi say hedem o say president say memma nyina na ugina man dem enkogugu hu ni mase enko ye Africa free yo bia agan no di wa kagire mu enti wo be ma wo memma sem ko foma ya agan anya anya mpe 2 minutes bia no ya agan so be say gina so yire nchire ya agan na na ye de ko oba unya tim kai na chise hu say bosom ya so wo ba adwuma wonim ye mofo that means ahye hono no bosom ya so opese sa ya no nyina fi wa kopa agan ni bi cement vital herbal bishop ne capsules no all ye untumi nka also pa agan aduro no ko ET mensa herbal shop ho ana NSTU mensa herbal shop ho kopa agan ni bi obedi adanse de akere men okwa
Nathaniel Boache chemist or hobby Dr. Pasho dia so no ntom near JCT ono no butu Fredo mu 0244 718557 and 0241604702 na agaye do no nya bi na ton bi na nya fa so bebre na fa gu botom na bi chen bi on wonte nenka ai na bi chen bi I say oye the nature sia sunsun mu hintasem oyidi nyina di free ho say oya di sunsun ya de bi on ai na make kire no kona na bi chen bi ho no ontu ase fa ma sabi odi hye bi na dwen mu no e kan kakra ho ne bi atetete fa ko ho e be kan nyina sisi ma na so kre chlamydia enjojo stroke enjojo ya de ana STDs wo ko di mpam agro bi e ma no mo bi ato afa ho a hwa na wo ko odi abibidro be kan magizie ni ade ni nyina ase tu na oni ma ade ba ko oye na oye ni ye e ma boys ne gini so ye ni gongongon ne say ya wade bi o fe love me alone do me nko a love me alone obey the amount na do as I say ebia baby no I just yes me pay 50,000 and ya won kan edabi mpo etan say why do as I say e man nko ye me man so nko ye love me alone e man e do as I say no na me man so ye love me alone etan say so oje no kwara wa ma bia so be she edamu ni ye edwuma na no e brother pa ani ejim gadidi gadem kwe eche kwa wa mrada kwantempo no so be twa ase de nsuo na wa de ebutuo akwara be kire wo 0541850995 and 0593950057 na bi chen bi the nature sia entumi mu asa akwan no so ken na bi natural health clinic say yade bia no esuro no say ego no syphilis chlamydia candida UTI sexual weakness esabi awon ma ho menstrual disorders prostate disorder and asthma whooping cough who any woni ya oya wo posa woni sciatic ya yade ne edina do na mom se so mu a wo to asintini na twon saa ko kenabi natural health clinic wo na ne wo ya o mu de wonsenkon se o mu ya online consultation counseling nutrition home care physiotherapy ni na no mu ye bi ho o be twon won se ampa o mo twon for Dr. Kingsley Nimo 0243933472 and 0208621368 na yetumi njo so we kira kwan e wa atechem ye wo Edu Brothers adan mu a ye ni Blue and White Plus Pharmacy no na ebo ho ye di adwuma we kira kwan na yetumi emo sa kwan no so nyina so na afi yenko na yenko to akase no so mfama ye ba JSB wa ha de chema Rural Bank so anana yankwe na yankwe engoto akase so na yento aso ani ani ye ko governance Kwame Agboja ho na woye woman so afo a wona hwe akwane akwantempon nsem so na wochire mu chese na anu asem bi akoba ye adom kuma yi ka ho asem echire mu chese ade bi aba se fe ne se so sourcing akwan ahodo mo ye so mo ye fe ne se big push agenda ana se program aban de ba ye no wa wose wono de contract ma wo mo a wo mo eya kwan woye my Ghana mu aye local contractors no ene wode ma wo mu no wo mu chem je se aban wafa sebu akwan bi som na de contract na mankofo bi wo my Ghana mu ha se ya akwesa aban no ahu nipa bi nipa opena sem bi ana na yonku bi ni wafa so a wode ama no wo mamu anda ho ya kwan pai wo se fa so na nkede ma no ye procurement ni ade no mfa ho bi o na mmom ubekom no na ankwa nkofa mra hye fie baabi a eye mra kwan so no emfa ho de mom wo mo hye mfikire ho ano mo de ama wo kra be kan wasem chem je se ade no kra no kitua bi fia bi kakra bi a wo mo de kwa ma aye no na je se ene ye for state fuyi ene dom kuma ya so mu a wo mo ka ho asem a na eno na governance Kwame Agboja echem je se ewi asima yeti se biam se benya adom wo bi ka se kotwa obi mu maso na mfa bre no a na do nsa aso wudie mu no wahwe san yembia enam wo ho a enti mbibifo mo ade wei ena munye bi da ya nti we ya kakra ye mo aka ho asem mo aka sa confirm to aka no ya ye se mo kwan wo ho sa no ya nti muntwa so ade yi ahia na ye de maaye ya wo chem ye se we kura no wo ha ni chemu aduanan nan 44% pewu ena je se mo ka ho asem sa na de be na aba over 70 billion cedis worth of work under the big push. Indeed, we said 54 billion of that was for new works, and then the 23 projects were projects that we inherited, costing another 14.8 billion. And indeed, Mr. Speaker, there's spurious information online that 76% of big push projects were sole source is also false. Only about 44% of those projects were procured through sole sourcing. And I state on record, Mr. Speaker, we are making progress as a house and as a country. Any out ye no governance Kwame Agboja o yeso afọ hwe akwan nsem so ani ye ntantam so na yenko eyewura jondamani ma so ye bio na akopie mu jondamani so ye dia na je se asam na tiawa
onim say yesu so nyina ya se ana nanom amobaye abroforo na asam live na wo say de tu abesi o meje otu ama to ma me kwa so enchi ma aba ani am ka bi kire bebre ani esu bebre na enzem ye boba ne say izei no ombeto so aba say no kure nyame minum kure say no kure say abrofo no ombetietie afa hudie so ama ya ne ye hunu ye to aba na say ye nwun pap ene ye betwa mu damage ye beji omu sika ezazo ba haya na nanum o ma haya na nanum papa utumi ni tuo na o de esi wo se wa be kasa etuo no bebo na etuo no mo sori a na mo sira kwan meje otu me kwa so anchi ma aba na je se sa zizie ni yerwa jono mani ba akasa se ye beto so aba se no kura abrofo betete ye etete afa hudie so na ntansa no bo mu a e wo sika bia e beje o de entie ne mrasia. We come together in solemn solidarity to affirm truth and pursue a route to healing and reparative justice. The adoption of this resolution serves as a safeguard against forgetting. It also challenges the enduring scars of slavery. Madam President, let me conclude with two significant quotes by two great leaders of history, one of them white and one of them black. The former President of the United States of America, Theodore Roosevelt, said, and I quote, "With a great moral issue involved, neutrality does not serve righteousness. For to be neutral between right and wrong is to serve wrong." Again, civil rights leader Dr. Martin Luther King also reminds us, and I quote, "The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice." We've traveled this long road, each step guided by a desire to be better and to do better, each step bringing us closer to the kind of world we would want to leave for our children. And so, delegates, on this beautiful day in March, we're called to stand on the right side of history. Let it be recorded that when history beckoned, we did what was right for the memory of the millions who suffered the indignity of the slave trade and those who continue to suffer racial discrimination. Let our vote on this resolution restore their dignity and humanity. I thank you for the opportunity. Thank you for the words so sweet. Yera John Domani Mama ana wate na no asem no na yenyina so ne akogye ani ewo kase ni ebegye ani nko dia just be farm magdepo ade de kogye ani na ye kogye ani dia just be dia yetumi kana asem wie o yetumi kana asem wie na okopie mu ewo mfom stadium na chi wo pe a o pe farm ka ne bo wo fom ene ye farm ka ye wo fine nice fan choco mango passion ni super yogo ni nyina ye wo bi wo ho ekoyie papa na ade ba ko a eboa ye ane se ye wo cap nketuo mu wo ye wo dantem ye wo tetetete eku ni nyina ye wo bi wa wada so ye na flavors ne donso vanilla flavor eno na Dr. Shine pe strawberry flavor no famous opepa choco no de enye tofik onwa na ko choco de ade ye milo de opepa American size no 500 ml ene 900 ml no enwa na ye di gieni ena no na je se nkofo hacking solo ana okwaje ba ko ochiche ma mo obi imagine cap ani otitumu ana okọ no I say in woman father no ya wo double treat wo strawberry ne dia vanilla ne remix ne dia ma e show fridge mu a kama pa amofro ne de enwa na de je omagro ofie kakra nkram ene drink na doso ya de nko a ko na koje wo de e wo mfom stadium na chi wo na 0243214089 na Jesby entumi enjo so ye koje ni tiawa awakase ne so nem na mehwe omo kuma bi onomo nko ya bre omo enni gidi akase nature man entertainment na taye chire Yemo bibia kwaba enfambra enigidie kase mu nenne ewo enigidi nsemu yembora dadilumba efi honom na ensema efi hoba no yempensempensemu enfama ewo enigidie nsemu dia na nanu ada ena ebeto dwase yade a chese ebusua panyi tupa ka yedinim no se wono ena enkane na oye Charles Kojofosu ebusua panyi ewo ekwo na ebusua mu no and the 11th day of March 2026
6 na ebeto odwase yetu na de so na free sabre no ye twen ya se ye benya baabi a ye besi ne po anase ye beti bibi efri na so ye se sisi anoda so ye busua panyi anase onye busua panyi biom nanso ye twen ya bepem ene brei na ye nheda NTBB ama papa panyi papa bi nso bekasa kire ye se ade a obia entimi entu ebusua panyi ade so gise paako so hene abomoden ede ne pen esiase na otumfo enso asanyase ansa na yetimi etu ebusua panyi kofie wusu efrade so na ene dey krata efri upon Kesistu lands eye paako so eba ene se na boache amponsa okofro ba na otoso miensa eye paako so hene na sa bredi woden krata ede aba nensa ehase no wotre se nitu media owo ewo paako so se ohempon a wati egwa so no kire ne se sisi ano edipekuo bia omukogina nanu ada ewo paako so se yade a ometu ebusua panyi to park de efrade so no ofua so se ya se sisi ano enya de a ebusua panyi Victor Kofi Owusu Boahe woye ebusua panyi biom na emomoto aso kire se sisi ano ebusua no so entimi ennampan sente yade o ma appoint Mr Jones Kennedy Brefo se wono na sisi oye acting ebusua panyi edema ekwo na ebusua ewo paako so na chese no so eye asema efri honom eba na wobra paako so hene ede ne nsem eba abonte ye hu se sisi ade yetim so se eye Mr Victor Kofi Owusu wonye busua panyi bio busua panyi to park sisi ye nya sipni pisi yetu na de so no na acting ebusua panyi sisi ye yinuo ede ba abonten ede nkrata ba abonten a etrese we no eye notification na wode ede ede ama eye Baba Jamal ene na associate se ensama ekoso ne court nsensem na lawsuit echina lawsuit sisi abakumpu a eda hono ma efa celebration of life hono wono se sisi na woye acting ebusua panyi na se sisi a wotutu na namo se ebusua panyi ema paako so no paako so ekwo na ebusua no wojinemu akase nkebe ya sansensem ni nyina no wo mu discontinue ni nyina yes wo mu twetwa ni nyina so na omunyi nsem ni nyina emfemfri court emfambra fie sene ebusua na esie anase de asomdwe ede ebeba ebusua ni mu no na enu na chine na Baba Jamal associate wo mo so de nkrata ede aba bonten na nkrata na eba bonten kire celebration of life a ene de wo mo kwatena asam no so ewo court asisi ade efri mu ba ne se yeyi asam no ede akọ eye April no ayadia Baba Jamal and associate sisi and womu betimi ejina so akase wono ma file eye application of interlocutory injunction a womu ede atu celebration of life no so ntinya dia sisi ayesi ni pise celebration of life no entimi emba so de biara dan no mode woni ede atatu so wo a wonnim na wo besi ho se ukwa celebration of life no eyade a contempt betimi achew na emra so any ediway eye de free eye Charles Kojofo Suda Dilumba nensama ekokokoko so de free honomu eba ye de besomo se eye enigidie kase yenyina so na yemfa nigidie nsama yensaka ne emfensi ewa haya midin ede kekeli loli shine na free for famous ede ye boremu ewa agopramaso eni etiawa famous mfa yenko ubenye sky de chema rural bank unye sky no a susu savings wode aba premium savings ni nyina woye udachi savings mebadachi ni nyina wode ba fixed deposit treasury bill white gold investment agri time investment ni nyina ye remittances awodo no apex link ACH uswitch monogram ria ni nyina no de chema rural bank wo pe wo ye nti wode aba o pesika pa dia say loan won't me you mu de biara da susu loans funeral loans project finance loan na super overdraft ni nyina no o ma obi asukre na ye mienu kesepa no ewodu nkwa haya bibiara nka de fe no Broadway no Canary Road e wona ebutuo ye ban bibia anti care maternity center no wo no e wona ebutuo na ya mfre no ye wo OC fast food I run about one ho na ebutuo bombode a na bra na oni ebedi dwane ani onyini mo mfra ye 0303 981229 and 0503230233 na etumi njoso ye ko agopamano so mrasisia agudie mu nsemi de ntraman sports netechri. Okay, mayense awukansiem ensem no ase ewo
Senegal aso sisi adie ba obeka isem anopeme be catch say Senegal still court of arbitration for sports ade to dwa say Senegal omon appeal no omunya mfam ba ye say fi a calf so ekotena asia omoka say sisi ano omoko hwehwe nsem next so baby Senegal ekoye no AFCON final no anso da entwa yie intino omfa trophy and after medals no mbrane mfama Morocco for sem omo na age trophy no and officially CAS abe confirm area ma yensem Senegal edim official appeal no aba monten so a omo ebe hwehwemu akama pa omo sem ye obi anju omo ndi se enya abanko ade omo som ebe tena se na omo nya expert omo a omo adwene mu do about such issues na omo som etumi aye ne kama pa na aboa ama perepere yo ensom etumi adedi eno eye CAS omo director general ye fe no Matthew Rape nsem a oron so edebetu dwa enanwume na mede ho nsem ede ama wono yemfre no so na yemburam ewo the senior soccer team the Black Stars of Ghana what say Grace Ashley already can board no Black Stars so yeah we gonna fire Ghana Black Stars so yeah we gonna fire yes also trans na what trans kekane ma boom kama sisi an or the new song crowd ba mountain so a na say old song na na what trans unu say e di na obo no first one no edit phone din wa yiwom nyina frim and this is your current players no e di aba ba hye hod kama pa enya the 20 World Cup na ye kono e di Grace Ashley enum no esan so kobium new one cry tie roba enya mebu e channel pa wa na emre sere ni ha site enya mebu e channel pa ye betena se na ye di more ubetenum no nice e wo channel pa sports show no some menka enfanda da kreno ene nsemo efi ho ensom ede ba si ase Julian Alvarez dieba ene say likely sem the end of the season obetumi afri Atletico Madrid enso etumi akoba ye senya Barca ene woko yesem Abrante ne interested say unya Arsenal mover oron so ebetumi akopa ene ene nsemo efi ho de ba si no Spanish Football Federation afi referees committee kotana se no omo se Fede Valverde ne red card na no omo Atletico Madrid okodi ye no omo se one game ope ena ombe suspend no enti eno so ne nsem a efi ho ede ye ba mede ho nsem ede ema ene enwumre o kase no so nyina we so efa kansi mu nsem a yensa kan ye o kase no so emfa ensi ha na empirifo nto aso no fa kase no emfa ema me do sisa afni famous yaw genius mo famous why ade piade na ma me de hye na ya enti no ye de kase na si ya da obibia se kasa dem for the etumi na mwase wi de bia da ya da mwase pa se mutumi eye adwuma ya de ma ye wa wotena fie tie ye so ya da wase Nyankopon hirawo mo amofa kasa repete ma ye so ya da mwase pa adwumra yi software dem ade ya ko Facebook TikTok YouTube no so ana ya nya abotire be som kasa kwan so awowo no eye me Kwoba Jesse ka keku adwumra yi me ne me chairman ohene ejekum tabono Tofik say ye gu achiri bia no ye gu achiri ye hu achiri bia no hu so de obi ampo amfra mi